Es war ein verregneter Herbstabend, als Lena zum ersten Mal bemerkt, dass etwas im Keller ihres alten Hauses nicht stimmt. Sie hat es von ihrer Großmutter geerbt, ein altes Patchworkhaus, das am Rand des Dorfs lag. Schon als Kind hat sie es geliebt, durch die nährenden Flur zu streifen, den Geruch von altem Holz und Staub in der Nähe, während draußen die Felder endlos wirkten. Doch nun, dass sie ganz allein dort lebt, erschien ihr das Haus anders, fremde, beinahe feindselig. Der Regen trommelt hart gegen die Scheiben, und der Wind pfiff durch die Ritzen der alten Fensterrahmen. Sie saß im Wohnzimmer und blättert in einem alten Buch, als ein dumpfes Geräusch ihr auffiel, ein Scheiben leis rhythmisch von unten heraufkommend. Sie froh in ihrer Bewegung ein, lauscht und versucht es zu ignorieren. Vielleicht wären es nur rohe, vielleicht negatier, sagt sie sich, doch ihr Herz begann schneller zu schlagen. Das Scheiben hört auf, und für einen Moment glaubt Lena, es sich eingebildet, it zu haben. Sie atmet tief durch und zwang sich, den Blick wieder auf die Buchseiten zu richten. Doch kaum hat sie sich beruhigt, folgt ein anderes Geräusch, ein Klopfen, dumpf und gleichmäßig, wie von einer schweren Hand gegen Hals. Dreimal mit Pausen dazwischen, Lena schüttelt den Kopf, schloss das Buch und lauscht angestrengt. Das Geräusch kam eindeutig von der Kellertür, die unten im Flur hinter dem Treppenhaus lag. Sie versucht, sich zu beruhigen. Es ist nichts, murmelt sie halblaut, vielleicht hat sich Hals versagen, vielleicht drückt der Wind, doch in ihrem Inneren weiß sie, dass das nicht stimmt. Es hat sich angehört wie ein Signal, wie ein bewusstes Klopfen. Langsam stand sie auf, griff nach ihrer Taschenlampe, die sie immer griffbereit hat, und schlich in den Flur. Jeder Schritt holt von den Wänden weiter, als würde das Haus selbst ihren Mut testen. Die Kellertür war alt, aus schwerem Holz, mit einem Eisenriegel gesichert. Lena starrt sie an, als würde sie jederzeit aufspringen können. Wieder klopft es diesmal nur einmal, aber viel härter, als wohl Jem, und ihre Aufmerksamkeit erzwingen. Ihr Atem stockt, sie spürt, wie die feinen Häkchen an ihren Armen sich aufstellten. Alles in ihr Schrei danach, zurück ins Wohnzimmer zu rennen und die Decke über den Kopf zu sehen. Doch gleichzeitig spürt sie ein seltsam Neugier, ein Bedürfnis, der Sasch auf den Grund zu gehen. Mit zitternden Fingern löst sie den Riegel, ein leises Nacken, als das Altmetall nachgab. Sie drückt die Tür auf, und sofort schlug her kalt Luft entgegen. Sie roch den typischen Kellergeruch, feucht Mauern, modrige Kissen, als Holz. Aber da war etwas anderes, ein süßlicher, schwerer Geruch, der sie an wissend Blumen erinnert oder an Fleisch, das zu lang gelegen hat. Sie versog das Gesicht, doch ihr Blick richtet sich sofort in die Schwers der Kellertreppe. Sie hob die Taschenlampe, drückt den Schalter, und der Lichtkegel schnitt durch das Dunkel. Staubpartikel wirbelten auf und schwebten in der Luft, als hätte Jem, und gerät erst dort unten Bewegung versagt. Die Stufen nahten unter ihrem Gewicht, als sie vorsichtig einen Fuß auf die erst setzt, doch bevor sie weiterging, hielt sie ihn nie. Aus der Dunkelheit kam ein Geräusch, kaum hörbar, mehr ein Hotsch als ein Stimm, ein Flüstern, sonnig statscht sie, der Wind hätt sich in den Mauern verfangen, aber die Wort waren zu deutlich. Lass mich raus, es war kein Bit, es klang eher wie ein Aufforderung. Lena starrt in die Dunkelheit unfähig, sich zu bewegen. Ihr Herz rast, als würde es gleich ihr Brust sprengen, und ihr Kehl war so trocken, dass sie kaum schlucken konnte.
hallo, fragt sei mit bruchiger Stimm, kaum mehr als ein Kretchen. Kein Antwort, nur still. Sei schaltet die Lamp aus und wieder ein, als könnt das Licht eure Sicherheit garantieren. Der Kegel glitt über die Stufen, über Spinnweben, über ein alt Schaufel, die an der Wand lehnt, nichts Unjuerliches. Doch sei hat die Stimme gehört, deren Bestand kein Zweifel. Wieder kam das Flüstern, diesmal näher, fast dicht an ihrem Ohr, obwohl sei spürt, dass sei allein war. Lass mich raus, die Stimme klang brüchig, tief und doch fremdi, nicht wie die eins Menschen. Lina stolpert zurück, schlug die Tür zu und skob hastig den Riegel vor. Ihre Rücken presst sich, gegen das kalt Hals, und sei atmet stoßweis, als wäre sei gerant. In ihren Ohren rauscht das Blut, ihr ganzer Körper zittert. Doch während sei dort stand, spürt sei etwas Seltsames, die Tür vibriert leicht, als würde von der anderen Seite etwas Dächtchen drücken. Nicht fest, nicht aggressiv, sondern gleichmäßig, wie ein Atem. Panik ergriff sei, und sei rannt zurück ins Wohnzimmer, ließ die Taschenlampe fallen, die Claire in zu Boden schlug, sei setzt sich auf das Sofa, die nahe angesiedelt und lauscht. Das Haus war wieder still, nur das Prasseln des Regens und das Pfeifen des Winds waren zu hören, doch tief in ihrem Inneren was sei, dass etwas im Keller war, etwas, das nicht menschlich war, etwas, das seit langer Zeit dort unten lauert, und es hat ihre Stimme gefunden, sei zu rufen. Die Nacht zog sich endlos hin. Lina traut sich nicht mehr in den Flur, hielt die Augen offen, bis sie war erschöpft, fang schließlich einschlief. Aber der letzte Gedanke, der sei in den Schlaf zog, war kein beruhigender, sondern ein kalter, furchterregender, was immer dort unten im Keller war es hat angefangen, mit ihr zu sprechen, und es würde nicht aufhören. Die nächsten Tage wurden für Lina ein zermürbender Albtraum. Das Haus, das ihr einst geboren, geschenkt hat, war nun zu einem Gefängnis ausgeführt worden. Sie ging kaum noch in den Flur, die Kellertür nicht ansehen zu müssen, doch das half nichts, denn die Zeichen würfelten sie in jedem Raum. Eines Morgens, als sie die Küche betrat, bemerkt sie, dass ein Stuhl am Tisch anders stand. Sie war sich sicher, nehme Ben super ordentlich hereingekommen zu haben. Ein anderes Mal fand sie die Küchen, Schublade geöffnet, Messer legen herausgezogen, als hätte Jem, und darin geholt. Sie lebt allein, die Türen waren verschlossen, niem, und konnte hereingekommen sein. Noch schlimmer war die Kellertür selbst. Jedes Mal, wenn Lena sie überprüft, stand sie offen, der Riegel unberührt. Es war, als ob sie sich selbstständig macht, als ob das Haus oder etwas darin entschlossen war, den Keller nicht länger verborgen zu halten. Mehr als einmal schwör Lena, dass sie Schritt hinter sich hört, wenn sie durch die Flur ging, langsam, schläfenjerisch, die abrupten Detten, sobald sie sich umdreht. Ihr Netz wurden von flackerndem Licht und Stimmen erfüllt. Die Glühbirnen nisterten und verloschen plötzlich, nur nach Sekunden wieder aufzuleuchten, und immer wieder hört sie das Flüstern dumpf, wie durch die Mauern gedrungen. Anfangs waren es nur wenn ich work. Lass mich raus, doch bald wurden es ganz sätzig, bruchstückhaft, voller Groll. Du weißt nicht, was ich bin, oder dein Blut kennt mich. Lina lag dann reglos im Bett, das Hers wie ein Trommelschlag in den Ohren, unfähig, sich zu bewegen, unfähig, auch nur ein Geriosch zu mädchen. Die Nachbarn begannen, ihr Verhalten zu bemerken. Frau Müller von nebenan, die sonst immer freundlich grüßt, which selt die Straßen seht, wenn sie Lina sah. Ein älterer Mann aus dem Dorf, der ihr Holz liefern sollt, stellt die Kissen wortlos vor der Tür ab und wirsch, wann so schnell, als hätt Angst,
Lenge in der Nähe zu verweilen. Lina spuet die Blick, das Gimmermal, eins Tages fast sei, sich ein Hers und sprach den Becker darauf an, als sei brought hold. Zurgend, fast widerwillig, halt was die Lut flüsterten, das eiher Großvater, den sei kaum geck, und hat Experiment im Keller Dutch gefu hat het. Dinge, die vor der Welt versteckt, manch behaupteten, het Wessen beschworen, Andir, heb an Menschen experimentiert. Nim, und was die Wahrheit, doch alle wären sich einig, sei nei was guts Juessen, dies wird nagten an Lina. Du hast such sei nack hinweisen, wuhlt Dutch kissen wolle, alter Brief und Fotografien. Schließlich stieß sei auf ein verstaubt Schublade im Schlafzimmer, tief im Schrank verborgen. Darin lag ein kleines ledergebundines Tagebutch, die Seiten wären brüchig, die Schrift zittrig und unruhig. Is war das Tage, butch eihers Großvaters, mit wachsender Beklemung los sei die Einträge, die von unwürstend lichen Formeln, Experimenten und dunklen Rituellen erselten. Immer wieder taucht ein Wort auf, das Wessen, beschrieb is nicht, doch is war klar, dass is nicht menschlich war, auf einer Seite stand, is het sich, wenn man ihm gibbt, was is verlangt. Bleibt is ruhig, doch wenn is hungert, sagt is sich selbst, was is braucht. Auf einer anderen, sein Stimm ist verführerisch. Man darf eiher nicht folgen. Sei ist nicht menschlich, Lina fühlt, wei eiher die Kehl zaschnuert, als sei weiterlos. Auf der letzten Seite, beinahe unlässlich, vor lauter Flecken und Rissen, stand nur, wenn is so laut word, bedutet is, dass is hungrig ist, noch in derselben Nacht wirst, und Lena was das bedutet. Sie lag im Bett, als das Schäben begann, leis zweiest, dann heftiger, begleitet von einem Kratzen, als ob Nägel über Beton glitten. Is war kein zufälliges Geräusch, is war ungeduldig fordernd, sie presst das Kissen über die Ohren, doch das half nichts. Die Laut wären überall, als kämen sie aus den Wänden selbst. Schließlich hört sie wieder die Stimme, diesmal nicht mehr flüsternd, sondern tief und krächzend, erfüllt von Zorn. Ich hab Hunger. Lina sprang aus dem Bett, stolpert durch den Flur und starrt auf die Kellertür. Sie biebt, als würde etwas Schweres dagegen hämmern, und doch war kein Schlag zu hören. Nur das Scharren und die Stimme, die ihren Namen rief, leis und doch eindringlich. Lina, ihre Hände zitterten, während sie den Riegel fester drückt, als könnt sie damit verhindern, dass das Ding herauskäme. Aber tief in ihrem Inneren wusst sie, dass kein Riegel, kein Schloss die Juigkeit standhalten würde. Sie verbracht den Rest der Nacht im Wohnzimmer, das Licht angeschaltet, jed Muskelfaser angespannt. Bei jedem Schatten, der sich an der Wand bewegt, fuhr sie zusammen. Der Morgen bracht kein Erleichterung. Ihre Augen waren rot, der Körper schwer vor Müdigkeit, doch sie wagt es, nicht zu schläfen. Sie war gefangen zwischen Angst und Neugier, zwischen der Sehnsucht und nach Antworten und der Panik vor der Wahrheit. Am Nachmittag, als sie den Regen gegen die Fenster prasseln hört, begann sie erneut im Tage Butch zu blättern. Zwischen den kryptischen Notizen fand sie ein Stell, die sie sauber übersehen hat. Es darf niemals hinaus. Doch das Blatt der Familie trägt den Schlüssel. Nur sie hören sein war Stimme. Ein kalter Schauer durchlief Lina, das bedeutet, dass sie, als in Keller, von diesem Ding auserwählt war. Es sprach zu ihr, weil ihr Blatt is zulis, nimm und sonst konnt is hören, nimm und sonst konnt is halten. Plötzlich wirst und sei, warum her Großmutter das Haus neu verkauft hat, warum sei und nur sei is gibt hat.
is war kein Geschenk, is war ein Bued, sei war die next Wetchteren. Das Wessen im Keller Warteil, eure Family Jordan, ob sei wollt oder nicht. Und als in dieser Nacht das Kratzen lauter word, als die Tür biebt, als die Stimm wieder euren Namen hocht, Wastlina, das is nur ein Frage der Zeit war, bis das Wessen bekam, wonach is verlangt, Lina wast, das sei nicht länger warten konnt. Jede Nacht war de Stimm lauter Jordan, das Kratzen aggressiver, das Flüstern tiefer in eier Gedanken gekrochen. Is war, als wued das Wessen im Keller in eurem Kopf nissen, als het is einen Weg gefunden, dort. Eier Treum, eier Erinnerungen, ja, sogar durch eier Ziel zu dringen, sei konnt sich kaum noch konzentrieren, selbst wenn sei am Tag durch die Zimmer lief, hört sei die leis, roh Stimm in den Wenden, ich bin hungrig, ich bin heirer, ich bin den Erb, sei war moed davon, gejagt zu werden, moed davon, in eurem eigenen Haus eingefangener zu sein. Et was in eier sagt, sei muss hintergehen, muss sehen, womit sei is wirklich zu tun hat. Wie leicht hofft sei, wued die Wahrheit sei von dem Schrecken befreien. Wie leicht war, is nur ein Einbildung, ein Schatten aus der Vergangen, heit eiers Großvaters, ein Geistalter Geskitchten. Aber tief in eurem Inneren was sei, das is real war, so real. Der Bend kam wie ein schwerer Vorhang, die Dunkel, heit legt sich über das Dorf, und der Region trommelt wieder gegen die Scheiben. Lina nahm die Taschenlamp, diesmal fest in der Hand, als wäre sei ein Wurf. Mit zitternden Schritten nähert sei sich der Kellertür. Der Riegel vibriert leicht, als ob von der anderen Seite ein Handägchen druckt. Sei schloss die Augen, atmet tief durch und skab ein Serseit. Das Geräusch war laut in der Still, metallisch, endgültig, langsam druckt sei die Tür auf. Kalt Luftschlag eier entgegen, schwer und feucht, und der süßlich Geräusch war nun so stark, dass eier Mägen sich verkrampft. Sei zwang sich die Treppe hinunterzuziehen. Jede Stufe naht unter eurem Juicht, und der Lichtstrahl eurer Lamp flackert unruhig, als ob selbst die Batterie Angst hat, heire zu sehen. Unten angekommen, glitt der Lichtkegel über Kissen, alt Möbel, veresteht Werkzeug, alles war vertraut, und doch lag über allem ein Skit von Unwirklichkeit. Dann plötzlich blieb das Licht an einer Ecke hängen, dort im Schatten hockt ein Gestalt. Sei war größer als ein Mensch, die Gliedmaßen so lang, die Haut skimmert grau, fast ledrig, und sei spannt sich über Notchen, die Wiel so scharf hervortreten. Die Augen waren zwei schwere Spiegel, in denen das Licht reflektiert, und sei fixierten Lina mit einem Hunger, der nicht von dieser Welt war. Das Wesen bewegt sich langsam, als ob jeder Schritt ein bewusster Tanz wäre. Sein Arm waren so lang, die Finger entdecken in spitzen Klauen, und der Mund öffnet sich zu einem Grinsen, das will so viel sehen zeigt scharf und regelmäßig, wie Jebrechin Glasschuppen. Es sprach, doch die Lippen bewegten sich kaum. Endlich flüstert es, und die Wort waren nicht nur zu hören, sondern in eurem Kopf, wie Gedanken, die nicht die euren wären. Lina stolpert zurück, die Lamp zittert in eurer Hand, und der Lichtstrahl sagt über die Wind, was bist du, stammelt sei, euer Stimm kaum hörbar. Das Wesen richtet sich auf, größer als sei gedacht hat, fast die Deck berührend. Nicht Mensch, nicht Tier, ich bin, was euer Blut erschaffen hat. Den Großvater hat mich geboren, und du wirst mich nähren, die Wort schnitten durch sei hindurch. Plötzlich sah sei Bilder in eurem Kopf, Bilder, die nicht euer wären, euer Großvater, jung, mit fiebrigen Augen, wie in diesem Keller stand,
mit seltsamen Symbolen an den Wänden, mit Käffigen und Gläsern voller dunkler Flüssigkeit. Sie sah, wie Blatt opfert, wie mit dem Ding sprach, futtert, in den Mauern verbarg. Sie kutscht und schüttelt den Kopf, als könnt sie die Bilder verschützen. Nein, das ist nicht wahr. Doch das Wesen lacht ein Laut, der wie Steinklangen, die aneinander rieben. Es ist den Erb, Lina, den Blatt hat mich wach gehalten. Und jetzt bist du mein. Es macht einen Schritt nach vorn, die Klauen kratzten über den Boden, hinterlassen tief Rillen im Beton. Lena stolpert zur Treppe, doch die Tür oben schlag crashend zu. Als het Jem, und sei zugedrückt, Dunkelheit umgab sei, nur der schwache Lichtkegel ihrer Lamp blieb. Sei dreht sich das Wesen war nun ganz nah, sein Atem kalt auf ihre Haut. Sei spürt, wie ihr nahe weich wurden, doch was in ihr Wehet sich. Sei griff nach einer alten Eisenstange, die neben den Kissen lag, und hielt sei wie ein Schwert. Bleib weg, rief sei, doch ihre Stimme biebt. Das Wesen legt den Kopf schief, als ob es amüsiert wäre. Du willst kämpfen, gegen das, was dich geschaffen hat. Dann sprang es vorwärts schneller, als sei es erwarten konnt. Sei schwang die Stange, traf es an der Schulter, und ein weiterliches Nacken holt durch den Keller, doch anstatt zurückzuweichen, lacht es ein keiliges, grausames Lachen. Mehr, ich will mehr. Panisch rannt Lina in die Eck, sucht nach einem Ausweg, doch überall waren nur Mauern. Das Ding kam näher, langsam diesmal, wie ein Katze, die mit ihrer Brut spielt. Den Blatt, den hers, flüstert es, sei spürt, wie die Luft sei herumschwöre wird, als ob das Wesen ihre Kraft aussaugt, bever es sei überhaupt beruhet. Ihre Lamp flackert erneut, und in einem Moment wörlicher Dunkelheit hört sei es direkt vor sich. Ein kalter Finger strich über ihre Wange, und sei schrei auf. Als das Licht wieder aufflammt, so sei sein Gesicht direkt vor ihrem. Es war grotesk, unmenschlich, und doch skimmert darin ein Funken von etwas Vertrautem, als ob ein Teil ihrer Familie in diesem Ding gefangen wäre. Tränen liefen ihr über das Gesicht. Bitt, flüstert sei, lass mich gehen, doch das Wesen lächelt nur und öffnet seinen Mund, aus dem ein feuriger Atem strömt. Du bist gekommen, mich zu sehen. Jetzt bist du mein. Es streckt die Arme aus, und in diesem Moment wusste Lena, dass es kein Flucht mehr gab. Die Dunkelheit verschluckt den Raum, die Stimme fühlt ihr Inners, und das Letzte, was sie fühlt, war die Kälte der Klauen, die sich am ihren Körper legten, während das Wesen sie in sein Welt zog, ein Welt, die nicht für Menschen gemacht war. Oben im Haus verstummt der Regen, und das Dorf fiel in unheimlich Ruhe. Niemand bemerkt, dass die Kellertür sich langsam wieder schloss, von innen, ganz leis, bis nur noch still blieb.